தன்னிகரற்ற தரம். அதுவே ஆலயாவின் தனித்துவம். ஆலயா காட்டன் வேட்டிகள் மற்றும் சட்டைகள். வருகிறது புத்தம் புது என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் விஜய் டக்கர். வணக்கம். நீங்களாம் வருவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. இப்போதான் டெல்லியிலேருந்து வரோம். பொன்னியின் செல்வன்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பெருமை. மணி சார் எடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய படம் லைக்காவுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸில் முதல் தடவையாக நம்ம படத்தை வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக போய் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு வந்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பெரிய வரவேற்பு. கேரளாவில் ஆரம்பித்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து பெங்களூர், ஹைதராபாத், பாம்பே, டெல்லி. சொல்கிறக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. இவ்வளோ ஊர் போயிட்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் இப்போ உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. திரும்ப நம்ம ஊருக்கு வர்றது ரிலீஸ்க்கு 2 நாள் தான் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்களும் அவ்வளோ வெயிட் பண்ணிக்கிறோம் தியேட்டரில் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் படம் பார்க்குறதுக்கு. நன்றி. தேங்க்யூ. ரொம்ப பயங்கர ஆச்சரியப்படுறாங்க. இந்த படத்து மூலமாக நிறைய பேர் படிக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பல பேர் இந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே போய் ஆவலாக நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் பார்த்தா அந்த சோழா ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படிச்சிருக்காங்க. பொன்னியின் செல்வன் பற்றி படிச்சிருக்காங்க, கல்கி சாரை பற்றி படிச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம ஊர் பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்களும் ஆசைப்பட்றாங்க போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஒரு திரைப்படம் இவ்வளோ செய்ய முடியுங்கிறது இருக்கு இல்லையா? எப்படி இருக்கு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி? அப்படி தான் இருக்கு. நம்ம இந்தியா தாங்க, நம்ம எல்லாருமே அதை நல்லா உணர்றாங்க. நம்ம வந்து சில வரலாறு நம்ம படிக்கல அப்படிங்கிறது தெரியுது. தெரிஞ்சுக்கணுங்க ரொம்ப ஆவலாகவும் இருக்காங்க. இப்போ சவுத்லேருந்து போகிற படங்கள் நல்லா ஓடுறதால நம்ம எல்லாருக்குமே பெரிய மரியாதையும் வரவேற்பும் எப்பவுமே இருக்காங்க. அதுவும் மணி சார் வந்து ஏற்கனவே இங்கேருந்து அங்கே போய் எல்லாருக்கும் வந்து படம் எடுத்து காமிச்சவர் இல்லையா? ரோஜாவும் பாம்பேயும் ஃபஸ்ட்டு பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸ் அவர் தான் ஆரம்பித்தார். ஸோ எல்லாருக்குமே மணி சார் ரொம்ப தெரியுது. அவர் நம்மளுடைய பெரிய அடையாளமாக இருக்கார் அங்கே போகும்போது. ரஹ்மான் சார் அதே மாதிரி. ரஹ்மான் சார் மணி சார் வரும்போது இங்கே எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் அங்கேயும் இருக்குது. எதுக்கு அவங்க கூட ஒப்பிடுறீங்க? எதுக்கு? நம்ம அதுக்கு மேலே இருக்கோம். நம்ம புகழ பேசுவோம். தேங்க்யூ. Just a small thing that I want to bring to your notice. We all talk about the pyramids and how could they have possibly built it? How did they do it so many years ago? But do you know that in India we have so many temples, but the one with the highest gopuram is there in Tanjavur, which is where the Chola dynasty had happened, and his role, Rajaraja Cholan, had built it. That particular temple has the highest gopuram in the whole world. The top stone alone, it's a single stone that weighs 80 tons. 80 tons, not 1 ton or 2 tons. And how did they do it? But do we know that? We all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp, which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants, and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall, then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor, and then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after a queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry, I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this.
It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians. And we need to feel proud about that. And England is so illustrious. But England were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you very much. Thank you. I need water, please. தன்னிகரற்ற தரம், அதுவே ஆலயாவின் தனித்துவம். ஆலயா காட்டன் வேட்டிகள் மற்றும் சட்டைகள். வருகிறது புத்தம் புது என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் விஜய் டக்கர்.